Good morning, Boker Tov. אנחנו נמצאים in the house of study of Tzvi. And I want to welcome again to this Kutzah. You meet at the Kotel, you meet wonderful people. And I had the privilege of meeting Eric, Uri Shimon HaKohen, whose father is going to have a yard site this coming Shabbos, and we'll talk about him on Friday. Jeff Cohen, a wonderful friend of ours, and Neshama Zoham Aliyah. So we welcome you, Uri Shimon, Eric, and I hope you will enjoy the shiur that we have today. As I mentioned, we talk about yard sites, and today it's Reb Shlomo Eliezer Alfandri. It's the 22nd day of Iyar. You didn't mention the Saba Kadisha. Who? Oh yeah, I will. We're going to get there. Saba Kadisha. You know how old? Talking about age and longevity. He was 110 years old. So someone didn't wish him. He was 120, so he had 10 more years coming to him. Mordechai Shraga, Fegesh Ben Yisrael Friedman. His yard site, and Chaim Daniel Shlomo Ben Avraham Penso. We'll talk about him, but Tzvi reminded me who Hiskirli. Eric, אנחנו מדברים עברית כאן. That the Davoni, I use that word Davoni, it's שלא יהיה דאבון עוד. The Davoni נפל או יוסף יהודה חירק בן 22 מהיישוב חרשה מבנימין. הוא היה נשוי רק 7 חודשים עם אמונה. That was the name of his kala. And he was לוחם הנדסה, נפל ברצועת עזה, and unfortunately we've reached the number of 857 have fallen since the beginning of the war. חנניה סיפר לי בשורה לא טובה. על הבן, על הנכד. לא על הנכד, על חייל שנהרג אתמול. כן. ומכוחתנו. זהו, אנחנו מדברים עליו. Who? I just mentioned the חייל. No, he died from friendly fire. Oh, you're saying it's friendly fire. And his father davens with Shaul, the meaning behind us. I know what Shaul's meaning. So what you're saying is that the one they said they're going to investigate the circumstances, and 2 others were wounded. The one. So I'm not sure if it's the same one that was reported. You're telling me that even with they're not going to report friendly fire as someone who fell. No, every Chalalim include friendly fire, and this is number 857. I have 2 different lists. What's the family name? It's Chirak from Binyamin. So you said his father davens with Shaul. Oy, friendly fire. Oy. Shalolena. There's no such a thing. Ani lo yikilcha. Ein ledavar friendly fire. If a echad halal nafal, it's not friendly. I'm sorry. Okay, just like that red light, you have to stop. Anyway, אני רציתי להגיד משהו יותר optimistic. How would you say optimistic in Yiddish? Lichtig. Something optimistic. Optimi. This week's parsha, B'chukosai, of all places, everybody thinks of the Tochacha, of the Klolos. Well, it starts with brachas. And Vayikra Perek Chavav, Pasuk Tes. Upanisi Alehem, V'hifresi Alechem, V'hifresi Eschem, V'hirbesi Eschem, V'hakimosi Es Brisi Itchem. So אני שואל אותך, מה ההבדל בין הפרסי אתכם והרבסי אתכם? If you're going to multiply, be fruitful and multiply, so how could you increase even more than that? What are you adding by saying Hifresi or Hibresi?
להרבות ולהפרות. אבל כאן כתוב והפרות והרבות. I'm saying, you're asking what's the difference between... You can. הפרות. אז יש לי הרמב"ן מביא, הפרשי שלא יהיה בקר, you should not have any barren, in other words, should be fruitful. והרבסי is שימלו as ימיהם. Interesting idea. So not only will you have fruits, we have children, but they should live a long life. That was the Ramban. Ramban, really? Yeah, that's the Ramban. Of all the Hamek Dover, the Netziv brings down. All you have to say was brings down. And boom. We're still going? I think we're still going. As 3 says, we brought him down. The Netziv, by the way, means to be stand up straight. So Netziv, let's see, are we really still going? Yep, we are. Okay, we're still going. So the Netziv says the clock is still ticking. Hefresi is really Birchas Abonim, but what is Hirbesi? Gidul Barov Chachma Gvura Bechol Ma'alot. So in other words, it's really a bracha here, basically. So one is, you should have children, you should exist, and then what's going to happen to the children? They should either have long life, or they should have wisdom, they should be strong. And Mir Hashem, that's what I look forward to. The Tochacha, B'chokosai, Shabbos Chazak, that's what we should all think about, how HaKadosh Baruch Hu will Hifresi v'Hirbesi. That should be the name of it. There is a song with the words for Hirbesi. Really? It's taken from the, I know the tune. The tune is die 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 di 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 die di 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 die 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 di 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 die di di die 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 die. Oh, everybody knows that. So that starts with the word to Hirbesi. It's taken from the Shir Yichud. The Shir Yichud. Hirbesi. Okay, so Mr. Shem, I'll look it up and maybe we'll post it. We'll post it today. Let's see what it means over there. Okay, we'll see. Anyway, since today is Shloshim V'Sheva, Shiva Shloshim Yom, Shehem Chamisha, Shavuot Shnei Yomim LaOmer, 37 days in the Omer. And we want to wish again, we want to wish a Refuah Shlema to Aryeh Leib ben Chai Tuva. I keep trying to call him, can't get him. Yori Nishim ben Ofra, Michal ben Naomi Sarah, Pesach Yosef ben Hinda. I wonder if he has another Iruah scheduled. You never know if he has another. We talked to him. He said when we discussed the fact that this is the year of Oz, and I said we should have the Wizard of Oz. What did I say something about? Wizard of Oz. But anyway, he was thinking of doing something on that. I don't know if he was followed up on it. Aaron Tzvi ben Nechama ben Yamin ben Daniel Margulis Chaim Daniel ben Hodaya Yisrael ben Inbal Esther Yeshua Rus Bar Rivka Barak ben Tamar Pinchas Daniel ben Sarah Yair ben Rachelea Moshe ben Rivka Leah Tinok ben Sila, and for the Zivlik Shalom ben Bela Avram Shalom ben Rachel Yaakov ben Rus Yisrael Nisim ben Rachel. We should have a little Tehillim, and today we are doing Perek Nun Zion. I'm not going to mislead you. Not Nun Hey, not Nun Vav, but Nun Zion. Here we go. ובצל כנפיך אחסה לעבור הבות עליי ישלח ישלח אלוהים לא התאים חנית
לשונם. ומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. רשת הכינו לפני, כף נפשי, קראו לפני שיחה, נפלו בצלחה סלע. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי, השירה ואזמרה. אורה 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 כבודי, אורה 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 הנבל, הנבל וכינור. אור עד שמיים חסדך, ועד שכחים עמיתך. ומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. אורה 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 כבודי, אורה 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 הנבל, הנבל וכינור. העיר השחר, אורה 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 כבודי, אורה 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 הנבל, הנבל וכינור. העיר השחר, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור. העיר השחר, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור. העיר השחר. Ich will es in Jiddisch, Ramazech al Tashchis Doven Melech hat genommen, gegeben dem Mizmer al Tashchis, soll's mir nicht umbringen. Umbringen is the word for today. Umbringen. Bring home. No, I know, I would think so. Aleph, Vav, Mem, bringen, Beis, Resh, Ayin, Nun, Gimel, Ayin, Nun. You say bring home? Bringen is bringen. Okay, bringen is bring it. Okay, well, guess what it is? Guess what? It's laharog, to kill. Umbringen. How do you like that? To bring him in. Take him out. Take him down. Ad er is given as a groisa sakana. Don't say bring him down again. Your phone's going to fall. No, I don't have that thing. Zogt zum Stammen. Ledavi michtam, mizol das zingen, mit nigen michtam, beborgen mit neshol, wenn is ontvloffen von Fashol, bemaora. Hat sich behalten in Heil. Hey, Yud, Lamed, Hey, Yud, Lamed, Heil. Heil is a cave. And you better be careful when you say that. Achenu, Kol Beis Yisrael. Achenu, Kol Beis Yisrael. Anasunim b'tzara, Tzora uvashivya, Omdim ben bayamu, ben bayabasha. Hamakom Yerachem, Yerachem Aleim, Yotziei mitzara, L'revacha, Me'afelu li'ora, U'mishibu le'geula hashta, Ba'gola u'vizman koriv. No maramein. Hat zwei Nächten stehen bikra. Es war Nächten besucht, so will in zweimal. Should I tell you the word in Yiddish and you'll tell me what it is, or should I ask you how you say the word in Yiddish? Okay, we'll see. How do you say ants in Yiddish? Ants. Ants. Normal. Normal is a port. Yeah, normalim. Morashkis. 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 Boy, it sounds like a good food. Could I have some morashkis, please? It sounds like Moroccan. Morashkis. Wow. Morashkis. Wow. I could never... Mem Vav Reish Aleph with a patach, Shin Kuf Ayin Samach. Morashkis. Morashkis. Wow. Ants. How do the ants stick to the Ik heb gemeen a vetter is an uncle, and I forgot what an ant is. Tante? An ant is a tante. Yeah. Okay. That's an ant. That's a New York Moreshkas. ant. We say aunt. Aunt. Yeah, I know you. You Bostoners. Bostoners. And What's up? They say
How did the other? Your auntie. Auntie? In England. Yeah, everything's Auntie. auntie. Yeah, but I'm sure you've had it too. When people are friends of the family, they call them auntie or uncle. Yeah. Dod. Dude. Anyway, no, nachavot. What's the feminine version? Duda. Duty. No, I didn't leave that alone. Terrible. Ceiling. Dach. No? Stelia. Forget it, man. These are words I never heard of. Never heard of these words. Stelia. Samach tet ayin lud lamed yud ayin. Stelia. Wow. Where do you get it? It's from your thing? They're teaching you that? How can ants stick to the ceiling? How would you say that? Maranskis Stelia. Stick. How do you say stick? Klepzu. Oh, yeah. Right. The Marashkas Klepzu Stelia. Via Zoi, the Murashkas. Via Zoi, the Marashkas. Sounds like the Marashkas. The Marashkas. Klebensu, dem Stelia. Okay, everybody knew that. Baloney. Kosher baloney. You got me today. And the bracha is that you forget. Baruch Hashem, ich kenn das geht da rein. Also, gehst da rein und vergesst da rein. By the way, this is the season. 'Tis the season to be jolly. This is the season for ants. Ants. Oh yeah, I know. We found them. We saw. There is a very good. What do you call vinegar? No. There's something, they sell it everywhere. It's unbelievable. It's a tube, and you just like a, what do you call it? A tube. What do you call that? The way you Mishcha. No, when you squeeze it. What? No, like when you give an injection. What's that thing called? Zrika. A mazreik. Mazreik. It's a mazreik with this homer in it. Just get a little dab. Spritz? Okay, no, it's a little dab. It's a gooey. Yeah. A little dab in like the corner here, the corner there. That's it. They're gone. They come and they take it. They're attracted to it. They eat it, and then goodbye. But you don't see Pegra. You don't see any. No, they take it and they go away. It's like a not long lasting. You know, they take a capsule. What's that called? Time capsule. Time lapse. They take it and then they go back, and on the way back they must. That's it. Wow. They don't come back, but it really works. No, but you don't see that. You don't see a bunch of the Pegra all over the place. They're gone. They disappear. Oh, maybe it's it dissolves them. I don't know. Who knows? That's interesting. But if you have a problem, disappearing ant. They have a few different brands. It really works. Well, okay. And now for a word from our sponsors. Okay. Chaim Tovim. That's what you had today. Oh. Okay. Rabbi Nachman is still here. I know. Na. Chaim Tovim. Have a wonderful day. Borechkis. They're all over the place here. Okay, you learned. אנחנו ממשיכים את השיעור. רוצים להגיד, יש לנו להגיד את היורצייט של היום, וגם כן את אפשר להגיד על מזג אוויר. It's very cool. It's sweater weather, כמו שאתמול. It's in the 50s Fahrenheit. ורוצים לאחל רפואה שלמה לדניאל בן שושנה וחיים ישראל בן פרידה הדסה. רפואה שלמה לכולם. עכשיו נגיד על זה שהיה בן 110 שנה, אלפנדרי, אנחנו נלמד עליו. רב שלמה אליעזר בן יעקב, שנודע כסבא הקדישא, נולד בטורקיה באיסטנבול ב-1820 ונפטר בירושלים ביום
1930, 110 years old. הביטוי הערבי, אלפנדרי הוא בית החכמה. בגיל 23 התחתן, נולד לו בן שנפטר לא עלינו כעבור זמן קצר. אז נפרד מאשתו ונותר ערירי כל ימיו. באותו פרק זמן יסד אחד מהשירי קושטא ישיבה מיוחדת בשבילו, ושם יצאו רבנים בעלי שם. בשנת 1899, כאשר התפנה כיסא הרבנות בדמשק, מינו רב משה הלוי, ראש רבני טורקיה, החכם בשי בדמשק, רב שלמה אליעזר כיהן שם עד 1903. בגיל קרוב ל-80 שנה עלה רב שלמה אליעזר לארץ ישראל ב-1904 והשתקע בחיפה. כמה שנים אחר כך כיהן כראש רבנים וכרייבד לקהילת ספרדים בצפת. חכמי צפת סיפרו שבניסן 1914, אחר שסיים ברכת הקידוש לבנה, היה עיניו נועצות ברקיע, מחה כף על כף ונאנח הנחה כבדה, בעיניו נראו דמעות. לשאלת התלמידים השיב, ראני שבקרוב תפרוץ מלחמה קשה בעולם, וכך היה. World War I. בשנת 1925 עלה לירושלים. לביתו נהרו גדולי תלמידי חכמים, למאות מכתבים השיב בכל תחומי התורה. האדמו"ר ממונקאץ' נסע אליו במיוחד מהונגריה, בחושבו שהוא יהיה המשיח. כאן זכה לתואר סבא קדישא. לא החסיר את מניין הנץ אף יום אחד. זיכרונו הבהיר לא זז ממנו עד יומו האחרון. פעם מישהו אמר דבר בשם הפרי מגודם, והוא השיבו, כי זה 60 שנה שלא רואה את הפרי מגודם הזה, אמנם נדמה שהנוסח אינו מדויק, אלא כך, ופתחו את הספר ומצאו כדברי הרב. כל ימי חייו התנגד לציונות, גם לאגודת ישראל, אבל הכיר בגאונתו של הרב קוק, ועל אף שהיה מבוגר ממנו כ40 שנה, היה מכבד אותו. נהג לומר שלום תמיד בפיו, ואמרו שנתינת יד הוא מנהג חדש מאירופה. נהג להשתמש באתרוג מורכב מאוד, יפה, ואמרו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. מתלמידיו רב חיים חזקיה מדיני בעל השדה חמד. היום זה גם כן היורצייט של מרדכי שרגא פייבש בן ישראל פרידמן, שנולד ב-1834 ונפטר ב-1894. היה שהמשיך את דרכו של אביו, רב ישראל פרידמן מרוז'ן. הוא היה מייסד חסידות הויסטון. הוא ייסד מקווה בבית מרי שמה. גם כן היורצייט של חיים דניאל שלמה בן אברהם פנסו, שנפטר ב-1841. הוא עלה עם אביו לירושלים ב-1805, נודע בין גדולי רבני העיר ומראשי המקובלים. הוא חיבר שב חדש על ספר יראים. הוא היה ראש ישיבת בית אל. היום זה גם כן היורצייט של ישעיהו מינוב דינוביץ', שנפטר ב-1794, נולד תלמיד של המגן ממזריץ', חיבר צוות הרבש ואור התורה. עד כאן היורצייטים של היום. אז אנחנו לומדים היום כ"ב אייר, אנחנו לומדים שמירת הלשון, חלק השני, פרק י"ט. אנחנו מדברים על החטא המרגלים, איך הקשר בין חטא המרגלים לדיבת הארץ לשון הרע. כאשר ראו המרגלים שהעם פוסחים על שתי הסעיפים, זאת אומרת שאו פקפקו אם לבוא ארץ ישראל יהיה להם קשה, או לא לבוא כי הם מפחדים מעמלק, מכל מיני הסכנות, כי יש מהם שנתקבלו דברי כל לב באוזניהם,
הוציאו דיבה על הארץ ואמרו, הארץ אשר עברנו בה, וצור עושה, רצו לומר, דקדרנו מאוד, ראינו שהאוויר הרע מאוד, ומזקת לבריאות, ולא נשארו בה, כי הם הגיבורים הגדולים. In other words, Kalev said the good things. The rest of them said all these bad things, that it's dangerous, the atmosphere is bad, it's polluted. Derech Remez Ramzu Kasher Tavo La'aretz Shehim Kodesh Ma'od. They hinted that since Eretz Yisrael has tremendous kedusha, midas adin sharabo, therefore you will be judged more harshly. Any avera that you do there would be considered worse. You can't compare a person who sins in the palace of the king, in front of the king, in his face, to one who does it out of the king. Another kadosh lanu. We are not kadai. We're not worthy. This is the Yetzer Hara, this is the Meraglim defying the words of Moshe and Kadosh Baruch Hu, that Kadosh Baruch Hu promised them that they would have a Eretz Zavat Chalav Udvash, would be wonderful, and here they had doubts. V'shamra inu at the Nephilim, they also complained that they saw giants, v'nehi be'inenu kachavim, and we were like caterpillars. Ratzu lomer v'namas levavenu, we lost, we were disheartened. V'afatem im tavo shama yimas levavchem etnei pachad, you'll also lose your courage. Memela shmirat elyon tasur gam kein mikem, since you will not have faith in the Kadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu will remove his faith from you. Ki shmirato hi lefi geder bitchono shel adam bo kiyadua. Hashem's shmira, his guardianship over you, is dependent upon your faith in him. Vatisaka kol eida, the pasuk says, the entire congregation. Pirish Rashi, what's the entire congregation? Sanhedrin, the Sanhedrin. Person, the higher madrega is, he realizes how humble he should be. Higher the person is, the more humble he is. As even David the Melech says, I'm like a worm. Cherpas Adam v'bozei, scorned and despised. L'chein, kasher, hitzia lifnei maraglim. When the Meraglim said, Shedoram ein l'chashuv b'einei Hashem mitzad roa ma'aseh m'kshei orpim, that their generation, of the Dor Hamidbar, because they had sinned with the Egel Azov and their inferior standing spiritually, they would not be worthy of having miracles done for him. You need a miracle in order to overcome the Nephilim, these giants. So the Sanhedrin accepted this argument and therefore accepted the idea that of the Meraglim, the Dibas Ha'aretz, you could see the negative effects of Lashon Hara, and therefore we should be protected. I wish everyone Yom Tov, Shmuel Tovot.